Após a minha fala aqui, eu vou colocar um clipezinho bem rápido de um programa de jornalismo aqui dos Estados Unidos, o CBS News, um canal de grande importância e peso no noticiário americano, onde a jornalista entrevista o senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, um senador de grande peso na política americana. Ele fala abertamente e com todas as letras: os países que estão ajudando na surdina, né, a Rússia nessa invasão e guerra da Rússia contra a Ucrânia serão severamente punidos. Severamente punidos. E ele menciona a China, a Índia e o Brasil. Então, vejam bem que situação o país nosso, o Brasil, está se metendo com essa política do PT de Lula, onde Lula vem há muito tempo abertamente falando em público contra a democracia americana, contra o imperialismo americano, contra o poder do dólar. Olha, quem fala contra a economia americana e querer derrubar o dólar está, no olhar do americano, criando um ato de guerra. É um ato de guerra, de querer realmente acabar com o país. E os Estados Unidos vão, literalmente, à guerra para defender a sua economia. Então o governo brasileiro não tem ideia do que ele está falando e se metendo. Então, gente, vejam isso. O clipe está aqui já traduzido em português também, créditos a quem traduziu. Então, vejam de perto, que não é nenhuma fake news, isso é diretamente do noticiário aqui dos Estados Unidos. Vamos ver e pedir a Deus que os nossos políticos do Brasil tomem um pouco mais de consciência de que estão fazendo algo terrível que pode prejudicar muito a nossa nação. Então, assistam aqui e vamos adiante. Senator Graham, I want to ask you on the battlefield and when it comes to weapons, CBS's Jim Laporta has learned a recent defense intelligence assessment shows Ukraine's shortfall in artillery and in drones will lead to marked Russian territorial gains in 2026, with Russia gaining 7-to-1 firepower superiority by this winter. How can you get them what they need if Congress will not approve in the House any new funding? Is it what Senator Blumenthal just laid out? Well, just stay tuned for tomorrow's announcement. The idea of America selling weapons to help Ukraine is very much in play. We've given Ukraine a lot. We've given them money. We've given them military aid. We now have a minerals agreement with Ukraine that's worth trillions of dollars. So I don't want to get ahead of the president, but stay tuned about seized assets. The Europeans want to limit the interest on the assets to go to Ukraine. Secretary Bessent wants to go further. Stay tuned about a plan to go after the seized assets more aggressively. Stay tuned for a plan where America will begin to sell to our European allies tremendous amount of weapons that can benefit Ukraine. Putin has calculated that we would get tired and Europe would get weary. He made a huge mistake. NATO is bigger and stronger, and we're more committed than ever to make sure he does not take Ukraine by force. So Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin.